Доброго времени суток, дамы и господа. Продолжаем прохождение Evil West на PlayStation 5. В прошлой серии остановились на том, что совершили рейд на шабаш вампирский, убили высшего вампира и вернулись в поместье Рантье. Вот, собственно, уничтожив храм Бельмотвилла, Джесси с Эдгаром возвращаются в поместье, штаб-квартиру Института Рантье. Этой знаменитой организацией охотников на чудовищ руководит Уильям Рантье, отец Джесси. С собой агенты приносят выдающийся трофей – голову благородного вампира Петера де Абано. Джесси рассчитывает встретиться с отцом, занятым подготовкой к презентации нового и смертоносного изобретения – электрического устройства, способного не только уничтожать вампиров, но и разрушать их иллюзии или мороки. Вот, Петр де Абано. При жизни Петр де Абано был философом, увлекавшимся темными искусствами. Кровопийцы заметили его талант и предложили ему могущество и бессмертие. Он принял их дар не из жадности или ради обещанной лучшей жизни. В обещании он видел путь к обретению истинной мудрости. Однако, как только Петр принял их дар, он оказался частью верной семьи и обрел то, чего у него никогда не было. Со временем он начал замечать, что и наука, и технологии делают людей все сильнее. Опасаясь, что вскоре человечество сможет покорить кровопийц и стереть их со страниц истории, он начал проводить эксперименты. Он использовал современную науку для выведения новых мутаций и создал армию грязнокровных чудовищ, подчиняющихся вампирам. Все эти монстры – изуродованные кошмары, созданные в процессе ускоренного обращения. Высокородный вампир. Высокородный – это сильнейший и самый могущественный вид кровопийц. Эти чистокровные чудовища происходят от первых кровососов. Они невероятно умны и хитры и сильны, часто заманивают людей в ловушку, используя физическую силу или острый ум. Кроме того, использовать телепатию и контроля над разумами жертв и мохнатых помощников, летучих мышей или волков. Ну, это заметки Петера. Это мы уже читали обучение. Oh, Mr. Rentier, what a nice surprise. As life goes on, we stand guard at the gates. Daily Mail, сентябрь 1893 года. Америка станет культурной силой, создающей современные шедевры, сравнимые с работами величайших композиторов и драматургов старой Европы. Президент Гровер Кливленд во время революционной церемонии в Честерфильдской опере. Jesse Rentier. You're a chip off the old block. Mr. Rentier? At ease, boys. My father in his office? He is. Agent Rentier. Well, better late than never. Анимации лицевой нету. Во время таких разговоров. Hello, sir. Director Rentier spared no expense to improve those gauntlets. Officially, they called it a cholera epidemic, but truth was they were dealing with a terrible outbreak of amateur necromancy. The entire institute was engaged in the hunt. Train fare here cost me an arm and a leg. Sure hope it's worth it. Veil of secrets. Daily Mail, июнь 1894 года. В Ричмонде, Калифорния, было замечено странное существо. Long time no see, Mr. Rentier. Да-да, братан, давно не виделись.
файлы Института Рантье. Позвольте мне от имени президента Соединенных Штатов Бенджамина Харрисона передать самые теплые поздравления по случаю 75-летия Института Рантье. Открытие 50-го филиала института в столь знаменательную дату подтверждает его неоценимую важность для нашей великой страны. Я более чем уверен в том, что директор Рантье продолжит своим умелым руководством защищать наших граждан от сверхъестественных угроз. Искренне ваш министр обороны Стивен Бентон Элкинс. Постскриптум. Мы посетим прием вместе с управляющим форпоста Института Рантье в Вашингтоне, мистером Эдвардом Джонсон. Надеюсь, вы не будете против того, что он оставит свой пост ради столь заслуженного празднования. Mr. Rentier, you remember me? Yeah. From my first year of cadet training. I'm the shortest one of the bunch. The very next year, I grew like a weed. Had to buy all new pants. Director Rentier sure looks edgy. Something's up. I can smell it. How did it go? Did you get that big fangster you were after? Угу. Башку у него в кармане нашу. Edgar and my father in the Civil War. Right before the bloody Battle of the Wilderness, Central Virginia. His life changed forever during that fight. Highborn nearly killed him. Badly tore up his leg. Edgar carried him in the dead of night across enemy lines to a field hospital, but surgeon could only do so much. After that, Dad could no longer function in the field. Heavy as hell. Серебряная перчатка, 1883 год. Where the hell you been? I thought you got bitten by some tick. Some of those fangy fellas were hiding out in Providence. That's why the president ordered the western border secured. Did you hear about those ones that grew tentacles? That's a first. Sir, Gravener's with you? He sends his regards. He's afraid you'll try and talk him out of retirement again. I don't believe either of us want that. You know he did risk his life to get this for you. That's Harrow's trinket. I'm sure you'll both be rewarded accordingly. Edgar isn't some civilian looking for a medal. This is all he knows. Your institute saw to that. My institute? This isn't about Agent Gravener, Jesse. We are on the cusp of great progress, great change. Today's presentation is of critical importance to the family. After which... Edgar is family. After which, I expect you to step up to your duties here at the Manor. With all due respect, Director, I am a field agent, not a paper pusher. You're a rentier! Why must you always make me spoon-feed these things to you, Jesse? There are bigger things at work here than running around in caves slaying beasts. I do believe someday soon you will see it my way. And if you don't, it's my responsibility to force that change. Now, leave me be. I must prepare for the presentation. And send someone in here to clean up this mess. Mr. Rentier, Agent Feathers is waiting for you in the lobby. Should have seen that priest armed with holy water, crosses, and whatnot. And that tick, he was scared stiff. Yeah, I would have loved to have seen his face when you walked in with that gauntlet.
You're just in time. The presentation should be starting soon. What do you got for me this time? Вот. За деньги можно улучшать приспособы. О, лечение сопровождается короткой 5-секундной неуязвимостью. Вот это мы и купим. Нам можно еще купить... Попадание по уязвимому месту восстанавливает попавшую в цель пулю. Берем. А, ну тут... Gravener by the stables. He ain't coming in. I heard Gravener's finally retired. Father in all his directorial glory. The artist who painted the portrait, what was his name? Philemon Cole? He was so curious about those gauntlets. Word came back that he talked about them in a local pub, and Father had to give him a very stern talking to. Scared the living piss out of him. Father was a very private person. I'm surprised he ever consented to even pose for this portrait. You can see by the look in his eyes he wasn't too happy about it. Welcome home, Mr. Rentier, sir. Gentlemen, if you'll take your seats. And, welcome. Yeah, I'm Assistant Secretary of War, James Harrow. President Cleveland wants you to know how appreciative we are of the vital service the Rentier Institute performs, defending our great country from monsters of all shapes and sizes. He also wanted me to make sure you're not blowing all our money on Mexican Monty. But that's another conversation. Yes, quite. Well, as I say, keep up the good work. God bless you all, and God bless America. Thank you all for gathering here tonight. It's rare we gather in such numbers, but I believe great progress calls for momentous celebration. Our efforts in the fight against the sanguisuga's spread have too often been baffled by the creature's most insidious weapon, their so-called glamours. These impenetrable illusions have allowed countless fiends to slip through our grasp for too long. That ends now. Agent Rentier, we've upgraded the standard field agent's gauntlet with something our science bods have affectionately named the Zapper. Not exactly an elegant name, but it does the trick. When triggered, the Zapper sends out an electrical impulse that shatters any nearby sanguisuga's glamours forthwith, eliminating what is not and leaving only what is. Once finished, these new gauntlets will be distributed to cells nationwide post-haste, allowing us to sweep our respective territories for glamoured nooks and crannies. This is the beginning of a new age, gentlemen. Armed with this gauntlet, there is no way our enemy can surprise us. Ловушка. Инновационная разработка Института Рантье для развеивания иллюзий вампиров. Носится на левой руке и помогает в битвах, позволяя выпускать разряд тока и создавать электрическую дугу. Нажмите L1, чтобы блокировать атаки. Ну, понятно. Эй, ну ладно. Давай. Забыл управление. Новая способность. А.
Hope Edgar made it out in one piece. Ну вот уже... Появляется разнообразие какое-то. Любят они, конечно, красный цвет. Ай. Блин. Надо отвыкать от того, что кружок — это использование хилки, а не перекат. Зараженный протей. Учеными Института Рантье по сей день не удалось выяснить, каким образом протей выращивает ядовитого червя-паразита в своем кишечнике. В качестве защитного механизма он выпускает червей, взрывающихся при соприкосновении с поверхностью. Некоторые считают, что определенные вампирские клетки смешиваются с кишечными бактериями, порождая новое существо. Другие полагают, что в вампирской крови содержатся микроскопические паразиты, которые питаются органами носителя, превращаются в личинок. Протеи не отличаются острым умом, но они невероятно опасны и непредсказуемы. Вот так вот. Edgar, do you hear me? Couldn't have gotten far. Jess, thank Christ. Where's my father? Still kicking ass last time I saw him. Old fool thinks he's still in the field. Listen, he wants us to destroy the archives before these assholes get their hands on it. You get to it, and I'll find Harrow's pampered ass. Meet me out front. Never thought I'd have to blow up my own house. Hold up, Hal. You're gonna be fine. You okay, Agent? Just hold on. Please, help me! Christ, what a massacre. I'm gonna find who did this and tear them a new asshole. That'll do it.
Ну да, противники в текстурках любят застревать. Бывает у них такое. Головы вампирские. Прикольно. Shut your ugly traps. Joseph Warren and great-grandfather Dick. To find the Tick headquarters, he let the Brits take him captive. Would have loved to have seen the surprise on their faces when he incinerated those Tick nests and saved their royal asses. I can smell the gas. Gotta destroy this place before we break into the archives. Jesus, gotta get out of here. It's gonna blow. Блять. Забыл. Около здесь. Now to find my father. Так, ну в этой главе все записки нашли. Попахивает ареной для битвы. Новый уровень. Если я не хочу, то ладно. Сперва... ну это... Поначалу не дают, негодяи, прокачивают то, что хочешь. Так. Страховедьма.
Первые свидетельства о страховедьмах появились в культуре и фольклоре Гулла. Однако это не выдумки. В отличие от простых кровопийц, страховедьмы не могут отращивать собственную кожу, поэтому они охотятся за человеческой. Некоторые считали, что и страховедьмы могут разгуливать среди людей, облачившись в кожу жертвы. Это было опровергнуто, поскольку страховедьмы недостаточно цивилизованы и умны для этого. Батарейка. It's all gone. Ах, тут... Все. Всех отстраховедьмил. What is this? Get him out of here. I got this. Don't be cross with me, Father. I couldn't leave you at the mercy of these savages. Could you not do that, you fleshy toad? You nearly hit him. The mighty Rentier Institute, choking on ash and blood. I had hoped you'd make it more difficult. Jess, we won't make it to Calico like this. Move, Gravener! I order you not to let me die like that! I almost had her. If it weren't for that old wound. Oh, Jesus Christ, don't get old, son. Yeah, never get married.
Now stop blabbing. You're gonna be fine. I know what I'm doing. This is the key, Jesse. Don't let it out of your sight. It's all we've got. It's in your hands now. We need to stop. Stop! We need to get the fuck out of here! We need to find a defensive position to hold us over till morning. Then we head to Calico. My wife could blow this defensive position over with a wet fart. We need the higher ground. And that's where the sun will hit first. I'll get the horses, and we'll stand our ground up there. Обрез рантье. Мощный обрез, идеально подходящий для ближнего боя. Может нанести урон нескольким противникам одновременно. На этом мы заканчиваем эту серию. Продолжим в следующий раз. Всем спасибо, что заглянули. Всем спасибо. Всем пока.